ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਲੀਗਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਰਾਉਂਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਕੈਨੇਬਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। Do you expect a spike in impaired driving cases? That remains to be seen. It does. We're hoping with public education and especially with the youth in our society now, they're very cognizant of the fact in regards to impairment. If there is a spike, we'll be ready for it and we will respond appropriately. Just as a reminder, we have our annual ride programs. Any type of impairment by cannabis and or alcohol will be enforced strictly. So the public needs to be aware of that it's not okay to take a puff and drive. And a lot of this is public education piece, as the superintendent said, and we have an internet site, peelpolice.ca/cannabis. That should answer most questions for most members of our public. There's going to be some frustration on their part. We have to act within the legislation that has been given to us. So the public needs to know that it's going to be hard, but smoking cannabis, walking down the street at this stage is legal. And we're hoping that hopefully the public education piece will diminish some of that frustration that's going to occur. And I know there will be frustration. It's important to appreciate that the Ontario government amended the Highway Traffic Act, which makes it illegal for a commercial motor vehicle operator, that is a truck driver, for example, or for anyone with a G1, G2 license or with a G license under the age of 22 to have any cannabis in their system. It's zero tolerance, so it isn't even an amount. It isn't a question of being impaired. Even if they're not impaired by driving, if they've had some cannabis, they will lose their license for a period of time. And it's important, especially for the commercial motor vehicle operators, the truck drivers, to understand that this has a real impact on your livelihood if you don't abide by that regulation. ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਬਿਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਨੇਬਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਟ ਫॉर ਵਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। Really, we don't dictate when a person should have a last drink of alcohol before they show up to come to work. The expectation is they come to work ready to fulfill their responsibilities, and that's the approach we are taking. It's a huge challenge for the city, for the police. How much Peel Police is ready for tomorrow's legalization? We're ready. Chief Evans established a committee in January, which involved a lot of the different bureaus within the organization to ensure that we were ready internally when it came to dealing with our own internal policies, human resource policies, and also that we were ready in dealing with it externally. That means that we were collaborating with all the other agencies so that we were all aligned as to what our response would be. This is the City of Brampton, Region Appeal, City of Mississauga, Regional Health, the Fire Department, who called the press conference today, and that we were all in agreement as to how we were going to deal with it. ਐਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ $11.2 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 24 ਸਟੋਰਸ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ 12 ਸਟੋਰਸ, ਨਿਊ ਬ੍ਰਿੰਸਵਿਕ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਟੋਰਸ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਟੋਰਸ, ontario ਦੇ ਵਿੱਚ 40, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 51, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ ਯੂਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੀ ਸੇਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 150 ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡੀਬਲ ਕੈਨੇਬਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੀਗਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ।